Timothy Phambukele ngakadlamini bekunene. Ngihlala eJeppes Reef. Ngidalelwa eMekemeke. Nyalo ngila eMpumalanga. Nangila eMpumalanga eNkomazi. Ngifika tukunyetwa libala letsite. Bekunene lapha sicela lusito egameni lakaLanyanza Trust. Sicela lusito lolunjengalolu. Sinesi trust le sukela eMekemeke ngetigosi emhlambanyazi. Bekunene la situkunyetwa nguchief Tikhondele Dlamini. Uma kasihlukumeta lo chief uvale imali yesive 2017 thili namhla 2020 sive siyahlupheka. Uma sihlupheka bantwana abafunzi isikolo banetikweleti temandi tikweleti tabogezi emanyuvesithi kunebantwana lapha. Bekunene sicela ukuthi noma ngangiyiphi iphathi lengathola kusisita kulesigameko lesikuso thine ngobe lo chief wethu uhlangene netigebengu lesingatati nokusida ku sineke endzaweni yethu. Bekunene siyatana ukuthi bani bekakhelene nabani, bani akhelene nabani. Ngaloko ke sithi sisiteni bekunene lento lesi ikhuluma la sicela ukuthi ngisho khulumende lombala sicela angenelele la kulodzaba lwethu lesikulo lwetrust yakaLanyanza. Sicale le trust le sisuka kwe trust lenzala leshwa bomkhulu kulomshiyo trust. Bomkhulu baze bafa abazange sebabenefite lutho. Sithitene sicala kubona lokho kubenefita ukuthi belungu bayabhadala la endzaweni yethu lebayisebenzisako. Nasicala kubona sibona ledi sokubona sine bantwana bobabe bafa bangakuboni konke lokho. Mala lo muntu lovala imali yethu wabekwa ngabo bobabe lapha esitulweni. Lo vala imali yethu. Le mali lena bekayikhwamanisa yedwa netigebengu takhe lesingatati sine sive sakaLanyanza. Namuhla uvala imali yesive sakaLanyanza. Siyangena ebank sifuna imali yethu ebank. Base bank imali yethu ivaliwe. Ivalo Tikhondele Dlamini. Okay kulungile uyivalile imali yethu. Siyahambisana siyofika emakhotho. Siyamwina ekhotho ngilesithathu. Emini siyamwina ekhotho. Yaphuma ekhotho oda ukuthi imali yesive ayivulwe. Ayivulwe imali yesive. Wegodla manager wasebhenki eNetbank eNasport eNetbank wayigodla le court order. Chairman lobeka le mali yalesive uyamnika court order. Yamnika court order. Wayigodla nakayigodla igodla amaviki abamabili. Umele naye yale tigebengu. Fika tigebengu sethi beta tivuke kuseni ngalesine sethi tingilanyanza. Sesivumelene ukuthi imali yethu iphume ngabo. Cha bekunena sikavumelana asikwathi sine lokho. Fanele sithenga ummeli, siyamthenga ummeli. Ummeli sifuna uphikisa kusasibathi labantu. Ummeli emaphepheni ethu ubhala ukuthi sivumelene. Hayi mmeli asikakuthi umkona lokho.
sithume ukuthi thine le certificate salabantu lesi sibuya phi nale court order ukuthi thine sesivumile ukuthi imali yethu iphume ngabo. Asikwati bekunene namhla lokhu ngiyakusho ukuthi asikwati lele bakwakhako. Into lesicinzethelako lenye nginasipho lesikhona bekunene asikhona ukuhlangana. Kunganimangalesi lokho asikhona ukuhlangana ngendlela yalesipho lesi kungathe umhlaba wonke. Siyasihlonipha sine labantu. Mala lengikhuluma ko lo. Solo uyamemetela, umemeta sive. Labantu abatsalele bangaboni. Bagijima nemabhasi bangaze bawiswe amabhasi akathi kusuba isaphi labantu abatsala. Le mali ayisiyo yakhe. Yaso lesive. Iki le mali yatholwa ngile le committee yalanyanza lebekiwe lesemthethweni. Lena bokunene le committee like etsile le asiyathi abasibone balala abantu. Okay baba, ngicela ukubuza. Nine ninayo yini i-committee yenu? Sine committee level isemthethweni siyayathi ngilanyanza trust. Ina chairman ina mabhalana iphelele. Lele khona nyalo isebenzisa liphi igama? Lele khona nyalo ligama lasitholi kahle litibita ngalanyanza. Manje kuqale nasimangalelana beyingilomshiyo trust. Nasimangalelana nje siye emakhotho labavali imali yethu bebabhale ngeligama lalomshiyo. Salicitha nalo leligama labo ukuthi sine asihambisani nabo. Sine sisodwana nabo babodwana. Ngive ukhuluma lana uthi nihlale nangayithole imali nahamba naye lebelungini laba sebasebenzisa lenzawo yenu bathi imali khona labayithumela khona for ukubhadala irent. Cha vele belungu abakafihli sibutile ukuthi belungu nibhadala kuphi irent yalenzawo yethu. Bathi belungu sine siya renta akekho umlungu longitsotsi. Wonke umlungu lelimbona ala endzaweni yenu uyabhadala ngenyanga. Ninika abani le mali? Kwababethe sihloko ukuthi banika abantu sathi thine manini ningamniki. Manini nje ningamniki basi utasibopha ngcono nibise account yenu. Sathi sine stand keeper sine kungena sine lejele. Tawungena sine kule jele ngoba animathi phela igama lakhe. Tawungena sine lejele basi ngcono nibise account. After sending le account and I told him bayifaka imali belungu sebayifaka la kule account lebanikwe ngile committee lesemthethweni yangena imali sihleli lolo bambele imali nyanga abekhona into we committee bekangekho asmart vele namhla lokho asmart akekho asmart tikebengu vele ngisho njalo ngisithi tikebengu lethe asmart nokumati lo bamba imali yethu asmart vela kasonzele emalini yethu. Ngiko lokhu ngidida ukuthi libhange likwende njani ukuthatha iaccount yethu likhombise umuntu lesingamadi ngoba nabasitshela nangavula nje iaccount kuthiwa imfihlo yami ngedwana account mala libank iNetbank yaseNelspruit ikukhonile ukuthatha account yethu ikhombe tigebengu bantu singabadi nako lokho kusithidile kakhulu kuyasihlukumeza ngekhathi ukuthi account yethu iyatiwe bantu leba ngaphandle singazange sesihlangane nabo ngoba kude wethu umuntu lo lapha account yethu yatiwa ngile committee levele nanyalo sisebenzisa yona bathi asingede lesikhathi icommittee yethu sephelelwa isikhathi sayingeda sisingedile isikhathi secommittee yethu sakhetha yawina futhi yaphasa kwaba ngileyo ngoba kude besifuna ukuntshintsha nyalo lisito lenimfunako ngiliphi nyalo sito nalo sicela ukuthi uhulumende angenelele la kulanyanza ngoba chairman wethu siyahlupheka ulale sigangeni ngendlela etigebengu setifuna emaphepha ethu ngekwenkhani nangekufaka shelif emkhatsini faka emaphoyisa emkhatsini ngendlela ye high court high court
sifuna isisite nayo iphume kahle kodwa iphume high court oyinye semabili kunalesi singanikwa kunalesi asinikwe phume kuqala kusasinikwe mala ngasa isasebenza sokusebenza icourt order yetigebengu manje ngako lokho ngiko losokusiphatha kabi nokusishemeni wethu alale etigangeni alaliswe ngiletigebengu lejake emalini yethu abajaki kufuna umhlaba abajake emalini ekusinika inkinga lenkulu kakhulu nangala sinetalukati sinebantwana labancane sinabogogo bomadala bantu abakhulile bebaphilela ngayo le mali le namuhla igodliwe le mali enigodlwa ngitkhondele Dlamini bantu bakhe bekunene sicela ukuthi noma maHawks siyawamema thina ngibheka icele nemaphoyisa akhe siyamema ngoba bhekicele sisambona ukuthi usasebenza sihlale sibukena la ma-TV usasebenza siyamcela angenelele la nanalibandla lakhe nali lema-Hawks basonzele kithi batovala uvo lwethu ukuthi sikhala ngani ngoba asikhona ukubamba umhlangano sidibane sibukele ngwenyama lesihlasele asikhona ngalesipho lesikhungathe umhlaba ngaloko siyacela bekunene ukuthi noma ngangibani lovako sicela asisite ukuthi aluhambise loludzaba lo lesicela ukuthi hey 3 years iminyaka lemithathu abantu abadzala balambile abantu babesikole abafunzi abantu labanye bakhishiwe etikolweni malabantu abadzala banemali yabo ngiloko bekunene lesicela